קליגרפיה, וגם אם אין קליגרפיה. אני ביקשתי לה להסביר למה הוא משתמש תמיד במונח הזה, ומה ההבדל בין זה לבין שדה האנרגטי של הריפוי בלי הקליגרפיה. אוקיי, so I just explained... סליחה דני, אתה מקליט? כן. בסדר. I just explained that today is sort of an introduction for tomorrow's event, and I asked Master קירסטן to explain why do we use Tao source calligraphy healing field, even if there's no calligraphy around, and what is the difference between this and between saying Tao energy healing field without the word calligraphy. So if we will listen and learn today, I guess it will be much easier and more effective for all of us when we'll be tomorrow with Master Shah. Okay, קירסטן, the floor is yours. Thank you so much, and I'm very happy to teach all of you. So tomorrow, Master Shah will be present for 2 hours in our time zone. Yeah. Do you want to translate? מחר, מאסטר שאה יהיה לראשונה איתנו בזמן שנוח לנו, כי בדרך כלל הוא מרצה שם בלילה, ב-10 בלילה בישראל, 9 בלילה באירופה. So, and that really is a very, very great honor for all of us. זה כבוד גדול לכולנו. I can still remember as if it were yesterday when Master Shah came to Germany in 2007 for the very first time. אני זוכרת כמו שזה היה אתמול שמאסטר שאה הגיע לגרמניה בפעם הראשונה. I haven't even met him. אפילו לפני שפגשתי אותו. In person. באופן אישי. And he already saved my life. והוא כבר הציל את החיים שלי. 2 weeks before the event, I had an accident that could have easily been fatal. שבועיים לפני האירוע, עברתי תאונת דרכים ששם יכולתי לגמור את החיים. So the policeman and the tow away service told me, you're very, very, very lucky. אז גם השוטר שהגיע וגם הגרר אמרו לה שניהם שהיא בת מזל מאוד גדולה. So my time was not up. אז לא הגיע זמני. So I had the great honor to translate Master Shah. היה לי את הכבוד הגדול כל השנים שהוא בא לאירופה לתרגם את מאסטר שאה. To translate his books. לתרגם את הספרים שלו. And to watch him grow over the years. ולצפות איך הוא מתפתח במהלך השנים. I had the honor once to sit right next to him. היה לי הכבוד פעם לשבת ממש לידו. When he was uplifted from layer 6 in heaven to layer 150. כשבדיוק באותו כנס, כשהרימו אותו משכבה 6 של השמיים לשכבה 150. And I felt like being silver cutlery in the microwave. I was sparkling. My whole body was just like a firework. הרגשתי כמו איזה כלי כסף ששמים במיקרו, והוא כולו קופץ ורותח וחם. ככה אני הרגשתי. And I just wondered how he felt because it was actually taking place in his body. ובאמת היה מסקרן לי לדעת איך הוא הרגיש, כי זה בעצם היה בגוף שלו. I just received a spark from the fire that he received from heaven. אני רק קיבלתי ניצוץ מהאש שעטפה אותו משמיים. You know, things become very precious in hindsight. אתם יודעים, דברים נעשים מאוד יקרים כשאנחנו מסתכלים על עצמנו. We had such precious meetings with Master Shah when he was teaching us in a little group. היו לנו רגעים קסומים כאלה כשהוא לימד אותנו בקבוצות קטנות. These were the days of soul, mind, body medicine. אלה היו הימים הראשונים של רפואת נשמה תודעה גוף. At that time he transmitted soul transplants. בזמנו, באותו זמן, הוא היה מוריד הורדות נשמה. It was in Switzerland when all of a sudden, really, all of a sudden, there was the first healing system that was given from heaven in form of
soul, mind, body transplants. ובעודנו נמצאים באיזשהו כנס בשוויצריה, באותו מעמד הגיע פתאום שיטת הריפוי של לא נשמה, אלא נשמה תודעה גוף. And what happened is that the healing process was accelerated beyond belief. ואז תהליך הריפוי הואץ בצורה שאי אפשר להאמין. So one thing hasn't changed ever since. אז דבר אחד לא השתנה מאז. Whatever transmission you receive, לא חשוב איזה הורדה או השתלה אתם מקבלים, you have to practice with the frequency and vibration that you צריך receive. להתאמן עם התדר והרטט שקיבלתם. There's huge wisdom in this sentence. יש הרבה מאוד חוכמה במשפט הזה שאמרתי. Because the frequency and vibrations that we so easily get today בגלל שהתדר והרטט שאנחנו מקבלים בצורה כל כך פשוטה היום, come from a very high dimension in heaven. באים משכבה מאוד מאוד גבוהה בשמיים. Where even the most highly developed third eye cannot see anything anymore. ואפילו מי שיש לו עין שלישית פתוחה, מאוד מאוד פתוחה, לא יכול לראות את זה. So if this frequency and vibration will come to our physical body in any condition that we are in, אז אם התדר והרטט הזה יגיעו אל הגוף הפיזי שלנו, we would most probably go up into a puff of smoke. כנראה שנהפוך לעננה של עשן. So doing the practices, we integrate this light, the frequency and vibration from heaven slowly, step by step. אז כשאנחנו מתאמנים, בעצם מה אנחנו עושים? אנחנו מרגילים את הגוף לקבל את האנרגיה, את האור הזה, שלב צעד אחר צעד. And this is how the healing works. וככה הריפוי עובד. So Master Shah developed his competence from soul healing. אז מאסטר שאה פיתח את השיטה שלו שהתחילה מריפוי נשמתי to Tao healing. עד ריפוי דאו. Tao healing has advanced from this soul, mind, body transplants to Jindans, golden light balls. והרפואת נשמת תודעה גוף, ריפוי דאו התפתח לכיוון של ג'ינדנים, כדורי אור מוזרים. And the healing system today is golden light ball and golden liquid spring, so it's a yin-yang combination of forces. ומה שהריפוי הוא היום, הוא מורכב מכדור אור מוזהב ומעיין נוזלי מוזהב, וזאת השיטה שמבטאת גם את האיזון בין יין ויאנג. And as Tao healing proceeds and develops higher and higher, ובזמן שריפוי דאו מתפתח יותר ויותר, we start to understand that Tao is actually using our acupuncture points and meridians to facilitate the healing process within our physical body. אנחנו יותר ויותר מבינים שהאנרגיה של דאו משתמשת בנקודות דיקור וערוצי האנרגיה המרידיאנים כדי להפנים בתוכנו את התדר והרטט האנרגטי. So the definition of an acupuncture point today from Master Shah is that the acupuncture point is the direct access for the energy to go to the soul. אז לפי ההגדרה החדשה של מאסטר שאה, נקודת דיקור היא נקודת הכניסה של האנרגיה ישירות אל הנשמה. And this brings TCM and acupuncture to the next level. וזה מביא את הרפואה הסינית המסורתית ואת הדיקור לרמה גבוהה יותר. So it's not accelerating the chi, the life force in the body to balance parts of the body. אז זה לא רק מעורר את האור ואת האנרגיה בגוף כדי להביא יותר איזון בגוף. It's actually to nourish the soul through a direct connection from the acupuncture point to the soul coming from Tao. זה בעצם לעורר על ידי חיבור האנרגיה דרך נקודת הדיקור, מדאו, דרך נקודת הדיקור אל הנשמה. One of the most ambitious aims or targets that Master Shah has at this time.
אחד היעדים שהציב לעצמו מאסטר שאה בימים אלה, is to allow our body to live to the full capacity. היא לאפשר לגוף שלנו לממש את הפוטנציאל האמיתי שלו. So I just saw Haya's face. What's the full capacity of our body? Can you say that again? And I just saw Haya's face. I said, what's the full capacity of the body? Because her eyebrows went up like that. ראיתי איך אתם מגיבים, מה זה הפוטנציאל המלא של הגוף? Our genes have the potential to live or to make us live 140 years. הגנים שלנו והגוף שלנו בנוי לחיות 140 שנה. Only very few ethnic groups can do this on Mother Earth. יש קבוצות אתניות מאוד קטנות שמסוגלות להגיע לגילאים האלה. And zones or regions on Mother Earth who have these ethnic groups that live longer than 90 are called blue zones. והאזורים האלה שבהם חיים אנשים מעבר לגיל 90 נקראים אזורים כחולים. And we know that one of the ethnic groups that live the longest are way up high in the Himalayan. אנחנו יודעים שאחת הקבוצות שחיה בממוצע לגילאים הכי מבוגרים גרים רחוק וגבוה בהימאליה. Simple food, simple lifestyle, that's the trick. והשיטה היא אוכל פשוט, אורח חיים פשוט. So we can't do this in our big and busy cities. אנחנו לא יכולים לעשות את זה בערים הגדולות והעסוקות שלנו. That's why Master Shah wants us to connect with the purest source of creation. לכן מאסטר שאה רוצה שאנחנו נתחבר לנשמות הטהורות ביותר של הבריאה. In order that we can facilitate self-healing, כדי שנוכל לעשות בעצמנו ריפוי עצמי, prevention of sickness, מניעת מחלה, and now listen, rejuvenation and longevity, התחדשות ואריכות ימים, and those who would like to go on the highly advanced spiritual journey to aim at immortality. לאלה שרוצים לעלות שלב יותר גבוה בהתפתחות לכוון לחיי נצח. For Master Shah, this is very natural and day-to-day language. בשביל מאסטר שאה זאת שפה יומיומית מאוד מקובלת. For us, we still have to wrap our mind around rejuvenation and longevity. אנחנו עדיין צריכים לאמץ את המוח כדי להבין את המונחים האלה. But he can see what's actually taking place in the body. הוא יכול לראות מה שקורה בעצם בתוך הגוף. He's not so much an MD, even if he carries the title of an MD. הוא לא כל כך רופא רגיל, למרות שיש לו תואר ברפואה מערבית רגילה. He's a medical intuitive. הוא אינטואיטיב, הוא רופא אינטואיטיבי. So he knows where the acupuncture points are and how to use them to have the greatest benefit for us. אז הוא יודע איפה נקודות הדיקור נמצאות ואיך לנצל אותם לתועלת הכי טובה שלנו. I hope that one day I'm going to develop this ability. אני מקווה שיום אחד גם אני אוכל לעשות את זה. This must be truly something. זה באמת משהו. I have seen Master Shah putting needles into people's ears because the people were deaf. אני ראיתי את מאסטר שאה עושה דיקור לאנשים באוזן, לאנשים חרשים. And actually, acupuncture cannot revive a nerve that is dead. ובעצם דיקור לא יכול להחיות עצב מת. So I saw these needles, bing, that big. The needle? The needles were that big, yeah. זה היה הגודל של המחטים שבהם הוא השתמש. And Master Shah just put them into places behind the ears. והוא הכניס אותם לנקודות מסוימות מאחורי האוזניים. The face of that person was completely calm. הבן אדם היה רגוע לגמרי, לא הרגיש כלום. And after the treatment, that person could hear again. ואחרי הטיפול, a few minutes, right? Yeah. אחרי טיפול של מספר דקות, אותו מטופל
התחיל לשמוע, Unbelievable. לא יאומן. I saw a person that suffered from MS and she couldn't walk for over 2 years anymore. She was in a wheelchair. She got up and she walked. ראיתי מישהי שסבלה מתרשת נפוצה, היא לא יכלה ללכת על כיסא גלגלים, ואחרי הטיפול של מאסטר שי היא קמה והלכה. And that was many years ago. לפני שנים רבות. So what happens now? מה מתרחש עכשיו? 2 years of corona. שנתיים של קורונה. No chance to meet in person. אין סיכוי לפגוש את מאסטר שי באופן אישי. And at this time, we have the highest frequency ever. ובזמן הזה הגענו למצב שיש לנו את התדר והרטט הכי גבוהים שיכולים להיות. And Master Shah uses terms that sound very similar and you just try to understand what's what. ומאסטר שי משתמש במונחים דומים, ואנחנו מנסים להבין מי נגד מי. So we hear Tao healing. אז אנחנו שומעים על ריפוי דאו. He says Tao quantum healing. דאו ריפוי קוונטום, כמו פיזיקה קוונטית. Then it's the Tao calligraphy healing field. והנושא של היום, דאו, שדה הריפוי דאו של הקליגרפיה. And actually these are all terms that indicate that we are connected with the highest frequency possible. וכל אלה פשוט מראים שאנחנו מחוברים לתדר הגבוה ביותר האפשרי. So Danny, if you could allow me to share a slide. I'll think about it. Okay. Have mercy. Okay. I would like to show you אני רוצה להראות לכם מצגת קטנה. the center in Schwerin. את Yeah. תמונות מהמרכז שלנו בגרמניה, בעיר קטנה שנקראת שירין, זה ממש בצפון גרמניה, קרוב לים הצפוני. So the center has 50 calligraphies. יש במרכז 50 קליגרפיות. And the calligraphies are according to the 12 major organs of the 5 elements. הקליגרפיה יש שם 12 קליגרפיות של איברי הסמכות, היין והיאנג, ושני האיברים הנוספים של 5 היסודות. Then, of course, we have the 10 dark qualities. יש את תנדה, 10 הסגולות האלוהיות. Then we have the sensory organs of the 5 elements. אז יש לנו את החושים שקשורים לכל אחד בחמשת היסודות. And then we have wrists and ankles. ואז יש את ליד הכפות ידיים וכפות רגליים. But we also have very high calligraphies. They actually stand for quietness, stillness, wisdom, and enlightenment. ויש עוד כמה קליגרפיות שזה לחוכמה, להערה, לשקט ולקיפאון. It's much easier in Chinese. It's Jing Ding Hui Ming. Jing Ding Hui Ming. So I'm going to show you how the center looks like, and you can see and feel for yourself. בואו תנסו להרגיש על פי התמונות איך נראה המרכז שלנו. So actually, it's a very small room. זה חדר קטן. Well, when you step into this room, you are. Sorry? When you step into this room, you are in this Tao calligraphy healing field, and you can understand why it's called that way. נכנסים לחדר, מיד אפשר להרגיש ולהבין למה זה נקרא שדה ריפוי של קליגרפיה. So please close your eyes. עצמו עיניים בבקשה. So because I'm an appointed Tao Chang master teacher and healer, I'm going to connect with that room. בגלל שאני מוניתי למאסטרית של דאו צ'אנג, שיכולה לנהל חדר כזה, יש 12 מרכזים כאלה בסך הכל בעולם, אז אני אתחבר עכשיו לאנרגיה של החדר.
And I asked the Da'ai calligraphy greatest love ונבקש מקליגרפיית הדאי, האהבה הגדולה, to give you a blessing. לברך אתכם. So I connect with the center, with the Dao Chang silently. אני מתחברת באופן שקט עם הקליגרפיה הזאת במרכז. I'm going to connect with the calligraphy Da'ai, נתחבר לקליגרפיה דאי. which I cannot see. I'm also looking for it. No, it's in another area of the room. לא רואים את זה פה בתמונה, זה באזור אחר של החדר. They have rearranged it several times, but no, I can't see it. So ask the calligraphy to give you a blessing נבקש מהקליגרפיה לברך אתכם according to heaven's decision על פי ההחלטה האלוהית to purify your heart, לטהר את לבכם, to allow you to feel unconditional love, לאפשר לכם להרגיש אהבה ללא תנאי. and because this unconditional love melts all blockages, מאחר והאהבה ללא תנאי ממיסה את כל החסימות, and blockages meaning thoughts חסימות הן גם מחשבות, that separates or distinguishes. שמפרידה או מאבחנת. Unconditional love means that I love everyone and everything exactly the same. מאבחנת את זה שאהבה ללא תנאי אומרת שאני אוהבת כל דבר וכל אחד באותה מידה. No distinction. אין אפליה. And this means melts all blockages. וזה בפירוש של ממיס את כל החסימות. And if I love everyone and everything will love me back. ואם אני אוהב כל דבר וכל אחד, הם גם יאהבו אותי באותה מידה בחזרה. And that love melts my blockages. והאהבה הזאת ממיסה את החסימות שלי. And transforms all aspects of my life. ומטמירה את כל ההיבטים בחיים שלי. So it depends on me. כך שזה תלוי בי. What quality of love I want to live. איזו איכות של אהבה אני רוצה בחיים שלי. I want to express. אני רוצה לבטא. And I want to give to others. להעניק לאחרים. So silent blessing of the Da'ai calligraphy for 2 minutes. ריפוי שקט מקליגרפיית האהבה הגדולה של הדאו, 2 דקות. Start. Now I will turn on my Dao song singer transmission. I'm a practitioner, Dao song practitioner. אני אפעיל עכשיו את יכולת שלי לעשות ריפוי עם שירה. And combine this frequency אני אשלב את התדר הזה של השירה with the calligraphies. עם הקליגרפיה. And I'm going to chant the Da'ai sacred lines in Mandarin Chinese.
אני אשיר את ארבעת השורות של אהבה הגדולה. And just experience that. ופשוט תהיו בחוויה. I'm going to close the Dao Chang again. אני סוגרת את הדאו צ'אנג. And allow you to feel 30 more seconds what's happening within you. וניתן לכם עוד חצי דקה להרגיש את החוויה שלכם. And maybe you can feel the flow of your life force, of your chi, accelerating within the body. אולי אתם יכולים להרגיש את אנרגיית החיים, הצ'י, זורמת בגופכם. Dao needs no acupuncture needles. דאו לא זקוק לשום מחטים לדיגום. Dao just accesses our body. הדאו פשוט נגיש אל תוך הגוף שלנו. Through every acupuncture point that we possibly have. דרך כל נקודות הדיקור שיש לנו. Accelerating the flow of chi in all meridians at the same time. מאיץ את זרימת האנרגיה בכל הגוף ובמרידיאנים בעת ובעונה אחת. Offering you the highest healing. מעניק לנו את הטיפול הריפוי הגבוה ביותר. Every calligraphy כל קליגרפיה is created in a split-second meditation that Master Sha has with Dao. באלפית השנייה של מדיטציה של מאסטר שא עם דאו. And brings all the condensed energies, frequencies, and vibrations הוא מביא את כל האנרגיה, הרטט והתדר המאוד מאוד ממוקדים. through his body, דרך הגוף שלו. through the ink, דרך היד, דרך המברשת, דרך הדיו. onto the rice paper, לנייר האורז. expressing one of the highest soul orders, מביע את אחד הפקודות האלוהיות הגבוהות ביותר. allowing healing for an organ or a part of a body or for a spiritual condition that we can achieve as quickly as possible. הוא מאפשר ריפוי לאיבר, למערכת או למצב רוחני, כדי שנוכל להשיג ריפוי במהירות האפשרית. So this is not ordinary calligraphy. אז זו אינה קליגרפיה רגילה. Calligraphy is always an art. קליגרפי הוא תמיד אומנות. It's an ancient art. אומנות עתיקה. But because Master Sha combines artistic abilities with his healing abilities, ולאחר מאסטר שא משלב יכולת אומנותית עם יכולת ריפוי, he calls it transformative art. הוא קורא לזה אומנות מתמירה.
And with this, he actually transforms our energetic body. ובכך הוא בעצם מתמיר את הגוף האנרגטי שלנו, purifying all acupuncture points and meridians. מטהר את כל נקודות הדיקור והמרידיאנים. This is not possible with the manual acupuncture. זה אי אפשר לעשות עם מחטים רגילים. We couldn't handle that. לא היינו יכולים בכלל להתעסק עם זה. Tao can. דאו כן יכול. Tao accesses our body הדאו חודר אל הגוף שלנו, so that it is most beneficial, כך שהוא מביא תועלת רבה ביותר. that we receive the highest benefits. אנחנו מקבלים את התועלת הגבוהה ביותר. And I'm very happy if you could share your third eye images or whatever you experienced. אני מאוד אשמח אם תוכלו לשתף, אם יש לכם משהו שראיתם בעין השלישית או בחוויה מסוג אחר. So I hand the stage to you. אז אני אשים את כולם. אז מי שרוצה להגיב, European students also, please. Ja. פשוט תרימו את היד, להרים את היד, ואני, כן, חיה. Ich mache jetzt schön in Zusammenarbeit, auch wenn ihr was gesehen habt, bitte teilen auf Englisch dann, soweit es geht. אני לא, העין השלישית שלי לא פתוחה, אז אני מרגישה את כל הזרמים בגוף, I feel all the currents in my body. אבל היה לי לחץ מפה לכתר, כאילו כל האזור הזה. I had a pressure from the middle of my skull, my face, towards top of my head. Wonderful. Please continue to share. עוד מישהו, יוטה. You have to open the mic, my dear. אביגיל, תסגרי את האור מאחורייך, אני בקושי רואים את הפנים שלך. עכשיו רואים? כן, עכשיו יוטה. יוטה על מיוט. זהו. עכשיו שומעים אותי? כן. יופי. אני בהתחלה עמדתי מול הדאי, הקליגרפיה של הדאי. I saw myself standing really next to the da'ai. אוי ואבוי. למה אוי ואבוי? זה תתקרב אליי ואני התקרבתי עליו, ופתאום הייתי בפנים. I was in the calligraphy. וזה היה מאוד יפה, וזה גם כן עלה את כל הוויברציות של הגוף. And it vibrated all along my body. וזה התחזק עוד יותר עם השירה של קירסטן, של מאסטר קירסטן. Became much stronger when you were singing. Okay, thank you. Thank you, Yuta. אני אשמח לשתף. כן, אביגיל. לפני כן אני אתקן, האוי ואבוי זה היה שג'וי נעלמה, אז התכוונתי לג'וי, סליחה, לא אלה. וכשקריסטן הראתה את החדר הזה, אני כולי הייתי צמרמורות. I was shivering when you described the room. הרגשתי את האהבה המלאה, ממש דמעות היו לי בעיניים של אושר, וזה הרגשה. I felt the greatest love and I had tears in my eye from being so happy. ובמדיטציה עצמה, כל הזמן הרגשתי את זה מהמצח, שזה נפתח דרך המצח, נכנס לי לכל הגוף, חלקיקים, וכשהיא דיברה שזה... רגע. I felt energy coming through my forehead, going down through all my body. וגם כשהיא דיברה על הקליגרפיה שהיא עתיקה, זה דבר עתיק, ריפוי עתיק, גם עלה לי שזה ריפוי עתיק קוונטי. I got to the realization that it's an ancient healing method with quantum inside it, together. שראיתי את הקליגרפיה שבעצם זה מאורז, אז יש שם אדמה, רוח, מים, כל היסודות יש בתוך הקליגרפיה, ואיך החלקיקים מתפרקים, חמצן וכל הדברים האלה, ממש נכנסים לגוף ונותנים את הריפוי איפה שצריך בדיוק. Because it's ink in rice paper, so for her the rice paper
is a symbol for all the elements, the ground, the water, the wind, the light, everything that it takes to make rice. And that was a very important connection for her, also to the 5 elements. Mm-hmm. Yeah, she received a huge blessing for her Zuchao. קיבלת ברכה מאוד גדולה לנקודת הזוצ'ר במצח. Because there was a blockage in the Zuchao from a far, far away incarnation. היה לך חסימה מהזוצ'ר ממערכת מחזור חיים מאוד מאוד קדום שלה. Where the healing was vibrational healing. שאז הריפוי היה ריפוי בתדרים. And the gathering through a very specific crystals. ואז עבדו קריסטלים בריפוי. And there was a huge blockage here because of trauma, and that was taken. החסימה שלך הייתה בגלל טראומה, ועכשיו זה התנקה. So if you can feel your brain working in a different way now when you do your spiritual practice, this is why. עכשיו, כשתעשי תרגולים, אולי תרגישי שינוי במוח, בראש. Congratulations. Thank you. כל הכבוד. מי עוד? So, Shelly. Ken. No. Hello. Hi. Christine, how are you? I'm fine. Nice to see you. I'm always listening to your talk, and I love it very much. I've been missing a lot of meetings, so sometimes I get lost. So for me, it's quite difficult to. I think I can feel the energy, which is great, and I'm grateful. Thank you so much. Oh, thank you. Thank you so much. It's very kind. תודה, שלי. So the beauty and the love of this Tao calligraphy healing field is that we each get a very tailor-made blessing. היופי והמיוחדות של הריפוי הזה דרך הקליגרפיות, שכל אחד מקבל את מה שתפור במיוחד בשבילו. Because Tao knows us. בגלל שדאו מכיר כל אחד מאיתנו. Tao knows us better than we know ourselves. הוא מכיר אותנו יותר טוב ממה שאנחנו מכירים את עצמנו. That's very good. Yeah, and that's why we can relax, and 2 minutes can change a whole lifetime. לכן אנחנו יכולים להירגע, ו2 דקות כאלה יכולות לשנות חיים שלמים. And it really depends on the state or condition of our openness, our honesty, integrity, sincerity. זה מאוד תלוי ברמת הפתיחות שלנו, הכנות, הענווה. And how we are willing to open our heart to the divine Tao source. ועד כמה אנחנו מוכנים לפתוח את ליבנו לכוחות שמיים. That we receive this love. כדי לקבל ולקלוט אלינו את האהבה. And when I say, yes, I want to have that love. וכשאני אומרת, כן, אני רוצה לקבל את האהבה הזו. I'm not thinking of what if. אני לא חושבת מה יקרה אם, שום דבר. I surrender. אני בכניעה מוחלטת. So in my spiritual tradition or my background, there's a saying, thy will be done. What was that? Thy will be done. The will of heaven will unfold. האמרה שהיא אומרת שזה לא חשוב מה, הכל יבוצע. I'm very sorry. I wish I could recite some of your spiritual proverbs or your beliefs. החבל שאני לא יכולה להשתמש בפתגמים שלכם, בביטויים שלכם, התכוונה בטח ליהדות. I'm very illiterate when it comes to that. אני לא כך מכירה שזה מגיע לזה. But when I surrender, this is the biggest gesture of love that I can possibly offer to heaven. כשאני כנועה, בעין, זה סוג האהבה הכי גדול שאני יכולה להעניק לשמיים. Because I reconstruct the bridge back to home, back to the source. אני בונה מחדש את הגשר ביני לבין הבית המקורי שלי.
So Tao didn't separate itself from humanity. אז דאו לא הפרידה את עצמה מהאנושות. Humanity has separated itself from Tao. Big difference. הפרידה את עצמה מדאו, sorry. And this is the power of the Tao calligraphy healing field. וזאת העוצמה של שדה ריפוי הקליגרפיה של דאו. Because Master Sha creates every calligraphy that we see. מאסטר שאה יוצר כל קליגרפיה שאנחנו רואים. He doesn't have to stand in a room full of calligraphies, but he can still talk and speak about the Tao calligraphy healing field because it's connected to him. He's the creator, the physical creator. הוא היוצר הפיזי של הקליגרפיות, ולכן כשהוא מדבר על קליגרפיות, או כשהוא משתמש בהם לריפוי, הוא לא חייב לעמוד לידם. I can't claim that for me. אני לא יכולה להגיד את זה על עצמי. Master Francisco can't claim that for himself. מאסטר פרנסיסקו לא יכול להגיד את זה על עצמו. Or Master Cynthia, his lineage holder, she can't do it. גם לא מאסטר סינתיה, שהיא הראשונה בשושלת שלו. That's the privilege of being our teacher. זה הזכות שאנחנו תלמידים שלו. And that's his task to create all these miraculous soul orders. Every calligraphy is a soul order. וזה אחד המשימות שלו, ליצור קליגרפיות שבעצם פקודות נשמה. If I stand in front of a calligraphy that says liver, אם אני עומדת לדוגמה בפני קליגרפיה שכתוב עליה כבד, and I just look at the calligraphy, אני רק מסתכלת בוהה בקליגרפיה, and think, oh, beautiful. אני חושבת, וואו, כל כך יפה. The calligraphy serves. הקליגרפיה באותה שנייה משרתת. Going into resonance or quantum entangles. נכנסת לתהודה, או זה נקרא רשתות קוונטיות. Going into my liver, into all the liver cells, and נכנס אל תוך הכבד שלי, אל כל תאי הכבד. Cleansing all the blockages that I create with my anger. מוציאה את כל החסימות שאני יוצרת עם הכעסים שלי. Who is free of anger? Please lift your hand. למי אין כעסים? See? That's why it's that kind of anger. Pardon me? I said that we all have this kind of anger when something's going wrong and we cannot accept it. I mean, we fight in it and then we get cross and then we get upset and then we damage ourselves. And then our liver is blocked, can't function. אותם מכעסים עצמיים או כעסים על מישהו אחר, הכבד מתחיל להיסתם. And then the drama starts. ואז מתחילה הדרמה. The liver is the mother of the heart. הכבד הוא האמא של הלב. Bang. The heart is the most important organ. בנג, הלב הוא האיבר החשוב ביותר. So the liver gives the blockages to the heart. הכבד מעביר את החסימות ללב. And in the heart there is the mind. ובתוך הלב יש לנו את התודעה. Getting all that anger from the liver. מקבלת גם היא את הכעסים מהכבד. Then the mind quantum entangles with the anger of the liver. ואז גם המוח עושה רשתות קוונטיות עם הכבד. And then I have more angry thoughts. אז יש לי עוד מחשבות כעוסות. And this is how we create sickness. וכך אנחנו יוצרים מחלה. Actually, it's a disharmonious dialogue between the organs and the mind and the sensory organs. זה בעצם דיאלוג חסר הרמוניה בין האיברים האלה. What would be the alternative? מה תהיה החלופה? To go into Jing Ding Hui Ming, the 4 calligraphies that we have in Schwerin. להיכנס לג'ינג דינג חוי מין, 4 הקליגרפיות האלה שדיברתי עליהן, שיש לנו אצלנו במרכז. Quietness. שקט. Stillness. קיפאון. Wisdom. חוכמה.
and enlightenment. And these are really major steps for us to understand what Tao is, and that Tao is here. It's not an abstract vibrational field far, far away. It circulates within me. Tao healing takes place when I chant the mantras of the Qi, Jing, and Shen channel. הדאו מהדהד בתוכי כשאני עושה את התרגול של מעגלי היין יאנג, מעגל האנרגיה, מעגל החומר ומעגל הנשמה. Every sound of that mantra is a vibrational field. כל צליל של המנטרה הזאת הוא בפני עצמו שדה מהדהד. When I chant 8 sounds, כשאני שר את 8 ההיגויים, and regarding the order of the sounds, גם הסדר שלהם קובע, it moves in a certain direction. הוא זז בכיוון מסוים. Those who are familiar with Master Sha's teachings know that these directions are also found into normal and reverse creation. מי שמכיר את הלימוד של מאסטר שעה יודע שה8 ההיגויים האלה של מעגלי העניין גם מתחברים למעגל היצירה הקדמי ומעגל היצירה ההפוך. Giving us self-healing, prevention of sickness, לנו ריפוי עצמי, מניעת מחלות, rejuvenation and longevity. התחדשות ואריכות ימים. And 2014, Master Sha received the mantra for the Shen channel. וב-2014, אז הוא קיבל את השירה, את המנטרה, לערוץ הנשמה. And that's the mantra for immortality. Just imagine, immortality. וזאת המנטרה, או השירה לחיי נצח. No death. ללא מוות. No sickness. ללא מחלות. Eternal life. חיי נצח. I think that's one of the biggest urges for a spiritual being to regain such state of purity. אני חושבת שאחת המטרות של אדם רוחני הוא ליצור טוהר, רמת טוהר כזו. And I'm going to demonstrate what Tao healing is, and please close your eyes. אני אדגים בפניכם מה זה ריפוי דאו. תעצמו עיניים בבקשה. And just put your hands below your navel on your lower abdomen. Close your eyes. הידיים בבטן התחתונה. Put your feet flat on the ground. Connect with Mother Earth. רגליים על הרצפה, תתחברו לאמא האדמה. She is the mother of our soul. היא האמא של הנשמה שלנו. Connect through the crown chakra to the father of our soul, heaven. עכשיו תתחברו דרך צ'קרת הכתר אל השמיים, אל אבינו שבשמיים. Connect with the entire soul world, infinite layers and dimensions, through the Mingmen acupuncture point. דרך נקודת המינגמן לאין ספור שכבות אלוהות ושכבות של נשמות. And through the navel area, ודרך הנקודה בטבור, connect with all of humanity. התחברו לכלל האנושות. Roughly 7.8 billion people in body. 7.8 מיליארד אנשים בגוף. And all the ancestors and descendants of all lifetimes. ועוד נוסיף לזה את כל אבותינו ואימהותינו הרוחניים מכל מחזורי החיים. That might be not in physical form on Mother Earth at this time. שהם לא בגוף כרגע. But nevertheless, we are connected with them through the navel. חלק, אנחנו מחוברים אליהם. So, and they can feel the quality of the field that we have in this Zoom conference. הם יכולים להרגיש את איכות השדה האנרגטי שנוכח פה במפגש שלנו עכשיו. And they're highly delighted because Tao says, please come and join. והם מאוד אוהבים כי הדאו אומר להם, מזמין אותם להצטרף. This is an all-inclusive meeting.
of all souls. אז המפגש הזה, שיש בו נדמה לי 17 אנשים, הוא בעצם מפגש של אלפי ומיליוני נשמות נוספות. And it's my greatest honor to chant the mantra, the Tao mantra. הכבוד הוא כבוד גדול עבורי לשנן ולשיר את מנטרת הדאו of the Qi, Jing, and Chen channel. של ערוץ השן, ערוץ הנשמה. And I turn on all of my authorities, all of my transmissions. אני מתניע את כל הסמכויות שלי, כל ההורדות שקיבלתי. And I chanted for all souls of creation. את זה לכל הנשמות שאיתנו. And please enjoy. תהנו בבקשה. Hey hong hong a shi wang yo. 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 Yo wang yi shi ya hong hong hey. 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 Wang hey hong yo. 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 And now that all three channels are activated and opening, עכשיו שכל שלושת הערוצים הופעלו ופתוחים, I chant the 6-syllable mantra of Kuan Yin, the Buddha of compassion. אני שר את המנטרה של 6 העברות של קוואן יין, אלת החמלה, בודה של החמלה. Which is also a soul order for enlightenment. שהיא גם פקודה נשמתית להארה. Activating the 7th, the 6th, the 4th, the 5th, the 4th, the solar plexus, and the 3rd chakra. זה המנטרה של 6 הנקודות שאנחנו מכירים, שמפעילים את הכתר, את הנקודה במצח, את הגרון, את משולש שלמה, את נקודת זה, ובסוף גם את הטבור. And Master Shah has written calligraphies that also express this mantra. מאסטר שאה רשם קליגרפיות למנטרה הזאת, ושכחתי להגיד את בלוטת הטימוס. And I can see these calligraphies with my third eye, and they are serving humanity, even if they are not visible in any exhibition or in any center. אני רואה את הקליגרפיות האלה בעין השלישית שלי, של 6 המיקומים, והם משרתים את האנושות. And please enjoy this frequency and vibration. בבקשה, תהנו, כולכם מכירים את זה, אנחנו מתרגלים את זה כל שבוע. Wang mani ba ma Wang mani ba ma Wang
Wong mani ba ma hong. 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 How? Thank you. So all of this is Tao healing. כל זה זה דאו. And what did you experience? עכשיו הזמן שלכם להגיד מה חוויתם. אולי נבקש מאנשים שבדרך כלל שקטים, לפתוח את ליבם, מוחם ופיהם ולומר משהו. Speechlessness is the best speech. אהובה? אהובה, את רצית להגיד משהו? קשה לי קצת, שנכנסתי לכל השיעור עם הרגשה נורא ככה טובה ושמחה ועם ציפיות, ועכשיו אני קצת ירודה. אהובה, it's a bit difficult for me because I came into this lesson with a lot of joy and a lot of expectations. כן, ועכשיו אני אפס נבולה קצת. למה? לא יודעת, ככה בלי... אין לי אותה שמחה מה שהייתה לי. And now I don't have the same joy and that I had when I started this session this afternoon. I don't know why. Because energies are moving. בגלל שהאנרגיה זזה. Energies in our organs are moving. האנרגיה באיברים שלנו כל הזמן בתנועה. Blockages are released. החסימות משתחררות. And they go through our circles in the body in order to be purified. והן נעות במעגלים בגוף שלנו כדי להיטהר. It's like taking homeopathic medicine. כמו לקחת תרופות הומאופתיות. They are very fine in frequency and vibration, but they can cause something like more intense symptoms than you actually have at this time. עלולים ליצור סימפטומים יותר חריפים, ההערה שלי בשלב הראשון של הטיפול, מאשר יש לכם עכשיו. And Tao healing can impact us on the emotional and mental bodies. ודאו הילי יכול להשפיע על הגוף הרגשי והמנטלי שלנו. Because we are purifying. בגלל שאנחנו מטהרים. And the best thing is to let it go and just say thank you. And then it quickly disappears. והדבר הכי חשוב הוא להרפות ולהגיד תודה וזה ייעלם. And eventually the smile comes back and the joy. ובסוף החיוך יחזור. Can I say something? Yes, sure. Okay, start in English. When I see that what Ahuva went through was bringing up a certain lifetime that she had, a negative lifetime, with a lot of sadness. Yeah. And the healing that you gave now brought that up into her without her even knowing. מה שאני ראיתי, אהובה, זה שהטיפול הנפלא שמאסטר קירסטן עשתה, הביא אלייך מחזור חיים אחד שהיה לך מחזור עם הרבה עצבות, וזה עלה עכשיו במטרה להרגיע אותו ושלא ישפיע יותר עלייך. זה מה שאני ראיתי. תודה. Yeah, this is correct. And we have sadness. יש בנו עצבות. We know, our soul knows when our soul turned away from Tao. אנחנו יודעים כשהנשמה שלנו הפנתה עורף לדאו. And the soul remembers. והנשמה זוכרת. And the sadness is there to be released. והעצבות היא שם כדי להשתחרר ממנו. In order to clear our
mental and emotional body, כדי לטהר את הגופים המנטליים והרגשיים שלנו. to proceed on our soul journey, which has the most advanced stage at this time. להמשיך במסע על הנשמה שלנו, שבזמן הזה הוא בשיאו. Because Tao is on Mother Earth. אז דאו נמצא על עם האדמה. We have transmissions, including the Tao hands. לנו יש את ההורדות האלה שכוללות את ידי הדאו. That we never had before. שלא היה לנו מעולם. We had our own healing power, and we were powerful. לכל אחד מאיתנו הייתה תקופה היינו מטפלים, אבל אנרגיות שונות של טיפול. We had powerful third eyes. היו לנו עין שלישית פתוחה. Looking across dimensions. מסתכלים אל מימדים אחרים. And our task was to inform humanity what's going to happen. והתפקיד שלנו היה להודיע לאנושות מה עומד להתרחש. And now we have quite a similar task. וכעת יש לנו משימות די דומות. To heal humanity with our Tao hands. לרפא את האנושות עם ידי הדאו שלנו. This is a huge task. זאת משימה ענקית. And the memories that we have can go. והזיכרונות שיש לנו באים והולכים. The past is within us. העבר נמצא בתוכנו. And we cannot change the past because it happened. אפשר לשנות את העבר בגלל שהוא קרה. But we can do forgiveness practice, we can trace calligraphy. אבל אפשר לעשות תהליך סליחה, אנחנו יכולים לשעתק קליגרפיות. And Tao sends all that virtue beyond space and time. ודאו שולח את כל המידות הטובות האלה מעבר למרחב וזמן. And whatever and whoever was harmed in the past כל מי שנפגע בעבר receives the light and the virtue now. האור והמידות הטובות עכשיו. And we will be forgiven. ויסלחו לנו. And you most probably also feel souls that were impacted by a decision that was made in the past. הם בטח מרגישים גם נשמות שהושפעו מקבלת החלטות שנעשו בעבר. And we can feel their hurt and pain. יכולים להרגיש את הכאב שלהם. But sometimes this is a reminder. לפעמים זה פשוט תזכורת. To stay humble. להישאר צנועים וענבים. And out of this humbleness that we develop this quality of unconditional love. ומתוך הענווה הזאת אנחנו מפתחים את האיכות הזאת של אהבה ללא תנאי. Not to make any difference or distinction. לא כדי לעשות שינוי או הבחנה. But doing our greatest best to love everyone and everything equally. אבל לעשות כמיטב יכולתנו לאהוב כל דבר וכל אחד באופן שווה. So this sadness is not a bad sign. אז עצבות היא לא סימן רע. It's a step towards healing. זה צעד לקראת ריפוי. It's transformation. זו התמרה. And that's why Master Sha calls the calligraphy transformative art. לכן הוא קורא לקליגרפיה, קליגרפיית התמרה. Because they have the power to heal. אומנות התמרה, כי יש להם באמת את היכולת לרפא. And digging up all these very, very ancient blockages that we have within us. כשאנחנו חופרים אל כל המחסומים העתיקים שיש בנו. And for this, I'm eternally grateful. זה מה שמאוד עוזר לנו, ועל כך אני בהודיה מלאה. So Master Sha changed all of our lives. אז מאסטר שאה שינה את כל החיים של כולנו. And I know that he will be a firework of energy and inspiration tomorrow. עד שמחר הוא יהיה פצצת אש, פצצת אנרגיה, והלימוד שהוא ילמד אותנו מחר. And even if he's not in physical form in Europe, אפילו שהוא לא בא בפועל לאירופה, things will change for us in Europe. דברים ישתנו עברנו מחר. Because he's focusing his teachings on this area in the world.
בגלל שהוא מחר לפחות ממקד את הלימוד שלו אלינו. So I hope that you have just as much excitement within you and fun tomorrow. עכשיו יש לכם התרגשות לקראת מחר. So thank you for listening. תודה על ההקשבה. Thank you. That was wonderful. Any questions? למישהו יש הערה, שאלה? Europeans, we didn't hear any of you. Was ist mit euch los? Schlaft ihr irgendwie am Baum? Warum sagt ihr Part nicht? of our group. Ja, ihr nehmt hier rege Anteil. Bitte auch etwas einbringen, ja? So Natasha wrote that with the Guanyin mantra, she felt the purification of her heart and that the Qi channel was warm and hot. And she could always also feel the reverse movement, especially with the Shen channel. Jutta! And now you have to unplug your mic again so we can hear you. את על מיוט. Kann man mich hören? Ja. Gut. For my opinion, we can always connect to this center in Schwerin with all these calligraphies. It's an unconditional servant, yes. Yes. יוטה אומרת שכולנו יכולים להתחבר למרכז בגרמניה עם כל הקליגרפיות. Yeah. It's also the nearest one. It's the nearest, yes. Until we have our own. Yes. So keep working. טוב, אז תודה רבה לכולם. תודה, ומתרגשים למחר. ניפגש מחר בעזרת השם. In 5 minutes, okay? Pardon me? I need you for 5 minutes in 5 minutes. Yes. We'll get back on the same, here, on Zoom. On Zoom, yes. Okay. This time I get it right. אני אבקש ממנה עכשיו את האישור שאתם תעבירו לי את התשלום, ואז אתם לא תצטרכו לעבור את כל המסכת הזאת של הרישום בגרמנית, ואז יהיה הרבה יותר קל, ותאמינו לי, אל תחסו על ה-70 יורו, פשוט תיכנסו מחר, זה באמת חוויה חד פעמית. דני, זה רק למי שלמד, עשה את הסדנה? רק מי שעשה את הקורס, ברור. את הקורס, בסדר, 100%. אוקיי. דני, זה יכול להיות שאני אשלם לך עוד היום, כי מחר אני אהיה מאוד עסוקה, ובקושי אני אספיק להגיע הביתה לזמן. אני אחשוב על זה. לא, בטח שאת יכולה. בסדר, אוקיי, ביי. אוקיי, thank you everyone. תודה לכם, תודה דני, תודה קריסטין, תודה לכולם. ביי. ביי ביי. תודה.